వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు సండే స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి, నాటుకోడి పులుసు విత్ దోశ. స్టవ్ వెలిగించుకొని బౌల్ పెట్టుకుందామండి. ఆయిల్ వేసుకుందాం. నాటుకోడి చికెన్ కదా, కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుందండి. ఆయిల్ హీట్ అయింది. ఇప్పుడు ఆనియన్ వేసుకుందాం. అలానే పచ్చిమిర్చి కూడా. కొంచెం ఫ్రై అవ్వనిద్దాం. ఇప్పుడు అల్లం పేస్ట్ వేసుకుందాం. పసుపు వేసుకుందాము. కొంచెం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కొద్దిగా ఇలా ఫ్రై చేసుకుందాం. అలానే కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడే. ఇప్పుడు నాటుకోడి చికెన్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో మసాలాలన్నీ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని ఉందాం. ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా, కారం. వీటన్నిటిని ఒకసారి ఇలా కలుపుకుందాం. నాటుకోడి చికెన్కి టైం ఎక్కువ పడుతుందండి, 1 అవర్ దాకా పడుతుంది. ఇప్పుడు ఒక 10 మినిట్స్ మూత పెట్టుకుందాం. ఒట్టి ఆయిల్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి కొద్దిగా. ఆయిల్ కొంచెం బయటకు వచ్చింది చూసారా, ఇలా. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఒక చెంబు వాటర్ పోసుకుందాం. నాటుకోడి చికెన్ చాలా గట్టిగా ఉంటుందండి, అందుకని కొంచెం వాటర్ పడతాయి. ఇలా ముక్కలు మునిగేంత వరకు వాటర్ వేసుకోవాలి.
నేను సాల్ట్ వేసుకోలేదండి. సగం కుక్ అయ్యాక సాల్ట్ వేసుకుందాం. ముందుగా సాల్ట్ వేసుకుంటే కుక్ అవ్వదు. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుందాం 20 మినిట్స్. మూత తీసి చూద్దాము. ఇప్పుడు ఇందులో మనం సాల్ట్, టమాటో వేసుకుందాం. కలుపుకొని మూత పెట్టుకుందాం. చూద్దామండి. రెడీ అయ్యిందండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. అయిపోయిందండి. గార్నిష్ కోసం కొత్తిమీర వేసుకుందాం. ప్యాన్ హీట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం దోశ వేసుకుందాం.
సండే స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి నాటుకోడి చికెన్ విత్ దోశ అండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి. మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.